Hola, me llamo Emma and welcome. Today I'll read a short story titled Mi abuelo Tomas. Mi abuelo Tomas tiene 80 años y vive con nosotros. Tiene buena salud, aunque a veces dice que le duele una pierna, pero camina ágilmente cuando le llaman sus amigos para jugar a las cartas después de comer. Todos los domingos me lleva a ver el fútbol y después me compra un helado. En vacaciones siempre viene con nosotros y le gusta mucho ir a la playa. A veces discute con mi padre cuando quiere ir a la montaña. Al final, siempre se sale con la suya y mi padre acaba cediendo. Para compensarle, siempre nos invita el primer día de vacaciones a un buen restaurante. Quiero mucho a mi abuelo. Here are some of the words that were unknown to me while I was reading the story. I will go through each one and explain. Pierna means leg. The grandfather said, "Le duele una pierna," means his leg was hurting. Me llevar, which means he takes me, or the verb llevar, which means carrying or to carry someone. So me lleva a ver el fútbol translates to he takes me to football. Siempre means always. For example, siempre nos invita a un buen restaurante, which means he always invites us to a good restaurant. Acaba in this context means just. The verb acabar can also mean terminating something. And when used together with the word cediendo, it means just giving up. And in this example, mi padre acaba cediendo. It means my father just gave up on his demands. Thank you for reading with me. Please leave any thoughts in the comment section. If you enjoyed this video, please like it and subscribe to our channel. Hasta luego!